먼저 우리 기사인 이사장이신 윤길수 목사님 개회 기도로 시작하겠습니다. 기도하십시다. 우리를 통해서 이 땅의 역사를 이끌어가게 하시고 평화의 왕으로 이 땅에 오셔서 저희들을 통하여 이 땅의 평화를 이룰 수 있도록 제자 삼아주신 주여, 오늘 이 평화를 위한 작은 모임을 통해 한반도뿐만 아니라 세계 각국의 분쟁과 전쟁이 있는 곳에 하나님의 평화가 이루어질 수 있도록 우리를 움직여 주시고, 이 시간 발제를 하는 귀한 종에게도 은혜를 베풀어 주시옵시기만을 기도드리었고 원합니다. 기사연이 정말 해야 되는 이 일을 할 수 있도록 하나님께서 은총을 베풀어 주시고, 새로 부임한 원장에게 더욱 지혜와 믿음으로 함께해 주시옵시기만을 간절히 기도드렸고 원합니다. 이 작은 모임이 하늘의 밀알이 되게 하셔서 우리를 통하여 하나님의 뜻을 이 땅에 이루어갈 수 있도록 주의 은총이 우리와 함께 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 오늘 행사가 많은데 이렇게 귀한 발걸음 해주셔서 감사드립니다. 기사연 올해 4번의 평화포럼을 진행을 하면서 다각적인 접근을 통해서 한반도의 평화체제를 어떻게 실현할 수 있을까 하는 것을 함께 고민해 보고자 합니다. 오늘은 그 첫 번째 평화포럼으로 우리 페르난도 교수님하고 이기호 박사님 모시고 누구의 평화, 누구의 안보를 위한 전쟁인가라는 주제로 전쟁과 갈등 속에 있는 국제 질서 속에서 한반도 평화가 어디쯤 있는지 한번 저희가 성찰해보고 평화의 마음을 모으는 그런 시간을 갖고자 합니다. 우리 페르난도 교수님은 이기호 박사님께서 잘 소개해 주실 거고요. 이기호 박사님 잠깐 소개를 드리면 그 국제 정치학을 전공을 하셨고 지금 한신대학에서 가르치고 계시고 또 한신대 평화와 공공성 센터 소장을 맡고 계십니다. 올해 4번 진행되는 그 평화포럼 잠깐 소개를 올리면요. 그 2차 포럼은 8월 24일 날 이 자리에서 이인영 그 전 통일부 장관을 모시고 한반도 평화 프로세스 어떻게 재개를 할 건가 하는 주제로 갔고요. 세 번째 평화 포럼은 일본의 평화운동가의 대부격인 다케타켄 선생을 모시고 동북아시아 평화를 향한 한일 관계의 재편이라는 주제로 갔습니다. 네 번째는 그 북방 삼국과 한반도 평화라는 주제로 저희가 포럼을 갔습니다. 많이 참여해 주시고요. 기사연의 또 다른 사업에도 관심과 기도를 부탁합니다. 우리 시작하기 전에 잠깐 그 우리 두 분 빼고 서로 인사하는 시간을 좀 갖도록 하겠습니다. 제가 소개를 드리겠습니다. 제가 다 알기 때문에 시간을 좀 절약하기 위해서 저쪽에 우리 기독교 사회문제연구원 이사장님이시고요. 윤길수 목사님, 그 옆에 하성웅 목사님, 오늘은 테크니션으로 오셨는데 EYC 총무님이시고 우리 그 옆에는 우리 대한민국이 낳은 평화통일운동가 노종선 박사님, 예. 뒤에 우리 같이 사시는 김성은 교수님, 예. 여성평화통일운동가이시고요. 그 옆에 컬트 에스링거, 예. 이광원 목사님, PCUSA 소속 목사님이시고요. 요 옆에는 김진수 신학생, 지금 장신대 MDB 3학년입니다. 열심히 평화운동 하시고 계세요.
그 뒤에 한지혜 선생님, 까만 옷 입고 계신 분, 남북평화재단, 네, 김영주 목사님 이사장으로 계신데 거기에 그 사무국장, 그 옆에는 고성경 전도사님이시죠? 예, 간사. 그 좋은 친구들이라는 그 또 좋은 일을 하는 단체가 있습니다. 거기에 간사분이시고 직접 좀 소개 제가. 아이고 너무 감사합니다. 예. 그리고 EYC 우리 박세롬 간사님이시네요. 우리 장청 소속이고요. 우리 저 뒤에 기사연 저하고 같이 일하는 남면이 간사님이고 감리교 분이십니다. 다 됐죠? 우리 하는 중간에 몇 분이 더 오실 것 같습니다. 기장 그 기도회 끝나고 일단 그 발제를 시작하는데요. 박사님, 우리가 통역은 오늘 그 기장 기도회 때문에 못 오고 준비를 했습니다. 주도권은 영어로 하시면 한국말로 저희가 보는 그런 방식으로 하고 이따 그 토론할 때는 같이 통역을 하고 이런 식으로 진행을 하도록 하겠습니다. 그럼 이 박사님께 마이크를 넘기겠습니다. 예, 저는 토론으로 왔다 갑자기 뭐 이것저것 다 하라고 말씀하셔서 조금 당황스럽긴 합니다만, 예, 지금 제 옆에 앉아 계신 우리 주도 교수님은 제가 굉장히 존경하는 그 학자이자 또 실천가이고 행동가이기도 합니다. 아마 대부분 아시겠습니다만 지금은 우리 그러니까 아일랜드 시민권을 갖고 계신 아일랜드 트리니티 대학에서 지금 종교 그리고 평화 정의와 관련된 대학원의 원장을 맡고 계십니다. 그러나 이제 우리 주도 교수님의 쭉 이력을 보면 본인의 역사가 어떤 의미에서 보면은 하나의 긴 평화를 향한 여정이었고 아직 끝나지 않은 여정이고, 그리고 그 실천과 그 다음에 이론을 같이 모색하는 그런 맥락에 있는 분이다 이렇게 생각하시면 좋을 것 같습니다. 특히 이제 본인은 그 스리랑카에서 카톨릭 신부로 타밀과 그 다음에 싱할리 간의 그 엄청난 대립과 갈등이 있을 때 본인은 그 싱할리지만 싱할리가 스리랑카에서는 다수인데 그 타밀에 대한 그 대량 학살과 탄압하는 것에 대해서 타밀 편에서 옹호하고 또 인권을 지키기 위해서 굉장히 싸우다가 결국은 망명을 하게 됐죠. 그래서 어떻게 보면 긴 망명의 여정이지만 제가 옆에서 보면 망명이라기보다는 평화를 만드는 그 긴 여정이 있지 않았나 이런 생각이 드는 분이기도 합니다. 지금은 아일랜드에서 그 세계 각지에서 온 여러 우수한 젊은이들에게 종교의 시각, 그 종교 간 대화를 또 오랫동안 해오셨고요. 그리고 갈등 지역, 그리고 갈등 후에 사회적인 어떤 화합이라든지 정의를 어떻게 만들어가는가 이런 쪽에 더 많이 초점을 두고 대학원에서는 강의를 하고 계시는 걸로 알고 있습니다. 또 저하고는 뭐 이렇게 저렇게 그 여행도 많이 했는데 특히 우리 주도 교수님은 그 아까 이제 여러분 스리랑카에서도 보셨겠지만 굉장히 많은 그 원주민들이 그 서구 혹은 뭐 군사주의라든지 개발주의에 의해서 쫓겨나고 그 다음에 몰살당하고 이런 원주민들 간의 네트워크를 통해서 또 원주민들을 격려하고 원주민들 스스로가 자기들의 공동체를 가꿔 살아가도록 하는 그런 특히 이 글로벌 사우스, 그러니까 남반부에 있는 그런 원주민들과의 네트워크에 굉장히 열심히 힘을 쏟고 계십니다. 그래서 어떤 의미에서 보면 조금 그 평화주의 혹은 진보주의 학자들과의 네트워크 그리고 원주민들과의 네트워크를 통해서 계속 현장과 이론을 같이 병행하면서 하고 계시는 분이어서 아마 오늘 이야기도 이론적인 이야기라기보다는 조금 더 현 상황을 조금 더 깊이 있게 이해할 수 있는 그런 기회가 되지 않을까 싶습니다. 예, 뭐 요 정도 소개를 해야 될 것 같습니다. I just briefly introduced about your life and who you are and why you could come here. And I just summarized about your life is a kind of the road of peace. So, would you please start your presentation then? 예, 그 아마
제가 지금 신 목사님께 듣기는 통역따로 하지 않고 여러분이 영어를 들으시는데 여기 그 발제 자료가 이미 다 그 한글로 되어 있어서 여러분들이 귀로 들으시면서 눈으로 발제문을 보시면 된다고 생각합니다. 그럼 우리가 통역하는 시간을 절약할 수 있고 조금 더 많이 의미 있게 이야기 나눌 수 있지 않을까 생각합니다. 예, 그럼 주도 교수님께 발제를 부탁드리겠습니다. Thank you very much, Reverend Shin and Professor Kehoe. Reverend Shin for organizing this and Professor Kehoe for facilitating this evening. When I was asked to give a title for this evening's conversation, I was thinking for several days, and the title here says that waging war is for peace and security. Now, this is how war has been justified today. And the question that we are raising is, whose peace, whose security? Okay? So please reflect on that as we go on. Now, most recently, the Okinawa mayor visited Washington and pleaded with the State Department authorities to stop renewed intense military training sessions on the Okinawa Islands and in the seas. As you know, many Okinawans are leaving the island to the mainland in fear of war. Despite ongoing protests on the Okinawa Island, the military training sessions continue in preparation for a war against China. Last year, South Korean civil society groups visited with the support of many US peace groups, the State Department officials, and requested at least to lift or make concessions to North Korea regarding humanitarian aids, particularly vaccinations. But the sanctions continue, putting North Koreans into starvation. And the joint ROK-USA military training sessions continue. Instead of humanitarian aid, US nuclear submarines will be sent to the Korean Peninsula as part of Biden-Yoon-Washington declaration. PROK builds up its nuclear arsenal and issues threats of retaliation. Now, PROK, as you know, made an appeal to the UN recently to stop the ROK USA, of course, including Japan, military training sessions, which is the main reason for the threats of PROK's retaliation. Now, this is with regard to Korea. Now, and Japan. Let's move to Taiwan. Now, just before Nancy Pelosi's visit to Taiwan, Thomas Friedman, a US journalist, wrote to the New York Times saying this trip is utterly reckless, dangerous, and irresponsible. Yet the trip went on, which created huge tensions between Taiwan and China. Today, Taiwanese are in fear that something similar to Ukraine will happen.
President Emmanuel Macron visited Beijing, as you know. On his way back to Paris, he gave an interview and said, Europe should not go by the American rhythm or by the Chinese reaction. Europe should be independent, not getting involved in Chinese-Taiwanese tensions. This means, in action, not to support any provocation of China. But almost all the European leaders were angry with Emmanuel Macron. Mainstream newspapers, TV channels attacked Macron. Now, just before the Russian, now that is the second episode. The third episode, just before the Russian-Ukrainian war, of course, Russian troops came to the Ukrainian territory last year in February. Just before the troops came in, Emmanuel Macron flew to Moscow and to Kiev, came back to Paris and said, there will be peace talks. But London and Washington said no. During the last year, there were 3 serious attempts in Europe to bring the two parties together to talk. Again, London and Washington said no. Boris Johnson flew to Kiev and said, we will be with you. Now, most recently, China proposed a peace plan. Almost all the European leaders, of course, Canadian, including the US, simply rebuked it, ridiculed it. And who is paying the price? The Ukrainians. And not only that, Ukrainians pay the direct price with human lives. Many Europeans, particularly the poorest of the poor Europeans, are becoming homeless. Now, I live in Ireland. Homelessness is increasing rapidly. Last Christmas, in Germany, there were 2 million people who had to go to soup kitchens. In 2015, so that is the third episode, the fourth one. In 2015, a joint nuclear deal was reached between Iran and permanent 5 members of the UN Security Council, the EU and Germany. It was a peace plan, as in the other cases. In 2018, the USA unilaterally withdrew from the nuclear deal. I'm going backward, okay? From now to the past. In 2011, there was a 6-point Syrian peace plan coordinated by the Arab League and the UN, which gained support from the Syrian government and the opposition. But the constant support given by the London and Washington governments to the Free Syrian Army destroyed the peace plan. Please bear in mind, even the Pentagon admits now the weapons that went to the Free Syrian Army directly went to ISIL. Directly went to ISIL, the Islamic State. It's not rocket science to understand that. Okay? And millions of Syrians perished.
At that time, Germany still was proposing a peace plan and welcomed at least 1 million refugees. Germany had not given weapons to any power at that time. But yesterday, Zelensky was there in Berlin. German Chancellor agreed to give $3 billion worth weapons to Ukraine. Few years ago, Germany welcomed 1 million Syrian refugees, not giving any weapons. Okay. Now, I'm going backward. In 2011, Venezuelan President Hugo Chavez, with the support of Arab, African and Latin American countries, proposed a peace plan for Libyan government and the rebel groups. But the USA and NATO allies carried out a full-scale war in Libya, when they were giving air cover to the Libyan rebels. On the front line, the Al-Qaeda groups were there. So who gave the air cover to the Al-Qaeda groups? Libya now is one of the most politically unstable countries, where thousands of people cross the sea and die in the sea. In 2006, I'm going backward, in Sri Lanka, where there was a ceasefire between the Sri Lankan government and the Tamil Tigers. When there was a ceasefire agreement, the Tamil Tigers were banned by the European Union. 6 countries in the European Union said, no, we are not going to support the ban. But the US put pressure on the 6 countries. The ceasefire monitoring mission head, General Ulf Henriksson from Sweden, said, don't ban. It will lead to a full-scale war. But the ban went ahead, and the Sri Lankan government was heavily supported. 1,000 Okinawa-based US troops were sent to Sri Lanka to train the Sri Lankan security forces. And at least 70,000, according to the UN reports, Tamils were massacred. Again, backward. This is the last episode. Iraq. In 2003, European countries led by Germany and France opposed the invasion of Iraq. But the UK and USA carried out its war against Iraq, destroying the entire social and political life of that great country. And there were no weapons of mass destruction. Iraq, which had one of the best social welfare systems in the world, best health systems in the world, has become one of the poorest countries in the world. So I have given 5 to 6 episodes. What can you detect, identify in this pattern? There's a similar pattern. On the one side, there is a drive towards war. On the other side, there is a drive towards peace. The drive towards war is mostly unilateral. The drive towards peace is mostly multilateral. The drive towards war prioritizes security over and above all the other human concerns: food, healthcare, environment, children, women, water. They are not human concerns. Security is the topmost concern. Whereas the drive towards peace highlights trade, business,
shared sovereignty, multilateral trade agreements, and highlights other human concerns. So you could see that we can contextualize and locate the North and South Korea conflict within these two drives. I would like to call the war drive war paradigm and the peace drive as peace paradigm. They are two different ways of thinking. They are two different ways of looking at the world. Now, war paradigm seeks absolute power by military means, absolute power by military means as the ideal. The means by which the ideal is reached is war. The promise is peace. The question is, whose peace? In fact, the truth is, the war paradigm promises peace but keeps the world in a permanent state of war. We have to ask the question, why there is a need for a war paradigm? Number one question. Secondly, who leads it? As we know, after the Cold War, the US is the only superpower in the world which has nearly, according to David Wine's book and statistics, 800 military bases, small scale, medium scale, large scale. And Japan and Korea are very clear testimonies to that military power. And mainly, the USA holds on to these military bases as a means of power projection. That is the English word I would like to use. As a means of power projection. And today, this power projection has been enhanced by Quad Agreement, where Australia, India, Japan, and USA dominates the Asia-Pacific seas. And then you have the latest one, Australia, America, and Japan. Okay. Sorry, Australia, America, and the USA. Australia, USA, and Britain, who have formed another alliance very recently. Now, these alliances are part of Obama's strategic statement in 2011 in the Australian Parliament, which he stated as a pivot towards Asia. Now, what is the main reason for the new pivot towards Asia? By the end of the Second World War, US had at least 45% of the world's economic power. And today, it is no more the economic power. And it is China which is increasing its economic power. Now, there is this big war going on. One is led through military means, the other is led by economic means. Now, let me be very honest. I am not putting both sides on one scale and say both sides are bad. No. At least through economic means, when you go to Africa, particularly, when you go to Latin America, people say we get railroads, we get hospitals, we get schools, we get universities.
that is because of Chinese investments. At the moment, China is not a military power. At the moment. It may develop a military power in future. I'm not going to rely on China, no. Okay? But I'm saying, through the military power of the US, you can't even breathe. You are reduced to ashes, mere dust. Mere dust. So there is this asymmetrical, unequal relationship between the war paradigm and the peace paradigm. Now, so that is my first part. Okay? The second part is, no war can be justified simply with weapons. That is very important for Christian organizations like us. Always, war is justified first mentally, spiritually, religiously, psychologically. Always, our minds are converted to war. How? It is called militarism in English. There's a difference between militarization and militarism. Militarization is the hardware. Militarism is the software. You give your consent willingly for the war drive. For example, in recent months, as you very well know, within the South Korean public, the support to produce nuclear weapons increased. Why? Because they were made to believe fighting against North Korea is a matter of death and life. So let's support production of... So that is how psychologically the hardware of nuclear submarines now is justified. Mentally it is justified. I must tell you, 6 months before the invasion of Iraq, when there was a massive survey in the US about Saddam Hussein having weapons of mass destruction or not, only 10% of the people said yes, others said no. Or 1% also said we don't know. But closer to the invasion, a majority said yes. So that is militarism. You are made to believe. War on terror is preparing the mind. National security laws preparing the mind. Okay? So that is one way of militarism, changing the mindset. What is the other way? The other way is that North Korean citizens don't exist. Palestinians don't exist. Tamils don't exist. Okinawan don't exist. Yemenis don't exist. Syrians don't exist. The news coverage of these people's suffering is extremely less. Only Kim Jong-un exists. Assad exists. All right? The Tamil Tiger leader exists. Only Hamas or Palestinian Jihad exist. So, if you get rid of these leaders, there will be peace. Therefore, you can kill any amount of civilians because civilians don't exist. So already our mind is set. You don't see the North Korean faces. You don't see of course, Palestinian faces are more seen now. You don't see the Yemeni women and children. So ontologically, they are taken away from our minds. Okay? Taken away. So that is how militarism operates. In that, as Judith Butler says, there are grievable lives and ungrievable lives. When they don't exist, about whom are you going to cry? Because they did not exist. They did not exist. Okay? And then let's fast track. How is it
justified. The third way of justifying. The first way is how fear is instilled and it is justified. Secondly, through war on terror and national security laws, how it is justified. Thirdly, how by making people ontologically non-existent, how it is justified. Now, fourth one is all that is good has been used to justify war. Human rights is used to justify war. North Korea violates human rights, therefore let's prepare ourselves for war. Human rights is militarized. We want peace, let's declare war. Peace is militarized. Is that all? Anti-nuclear campaign is militarized. In order to stop nuclear arsenal, let's declare war. So all democracy is militarized. So all that is good has been militarized unconsciously. We are part and parcel of that thinking, whether we like it or not. Okay? So let me come to the final, comments. Where are we going to go from here? Where are we going to go from here? Religiously, I believe that we come from some kind of a faith community. Religiously, the war paradigm is built on a false belief. False belief. Absolute military power gives us peace is a false belief. It is like people making the golden calf in the desert and worshipping. How did they make the golden calf? They made the golden calf giving their wealth. So we are made to believe, forget about healthcare, forget about welfare, forget about environment, forget about education, invest on warfare. The golden calf. Golden calf. So it is a false belief. False belief where we are asked to sacrifice blood. We are asked to sacrifice blood. So radically speaking, it is anti-God, anti-Christ. It is anti-reign of God. It is anti-life. As Christians, we believe in life in abundance that risen Christ brought. Life in abundance, which means life for us and life for next generations to come. And create life as such does not exist on earth. It's very abstract. Life can exist only with livable conditions. That is why Jesus said in Matthew's Gospel, the last judgment will be decided on whether we create livable conditions by opposing the God of death. That is the war paradigm. So that is something that we have to certainly proclaim, the God of life, in a prophetic way, and denouncing the gods of death, which is the war paradigm. War paradigm. Now, practically speaking, war paradigm can be opposed by the peace paradigm, and peace paradigm means replacing unilateralism with multilateralism. Let me give a concrete example. Yes. Ignacio Lula, the Brazilian president, very recently came to Portugal and said, look, I oppose the invasion of the Russians in Ukraine. Legally, it is wrong, but politically, you have other things to consider. I don't support any side promote peace. So there are, and China proposed a peace plan. Emmanuel Macron proposed a peace plan. I know neither Xi Jinping nor Emmanuel Macron nor Ignacio Lula are saints.
If we are going to change the world only with saints and angels, we will never do it. Therefore, there is a need to promote multilateral diplomacy, no matter from where it comes, to stop bloodbath. But we as communities who work on the civic society level should have a critical prophetic distance while supporting multilateral diplomacy to stop the war drive. We also should be critical prophetically in other ways. Meaning, what does it mean by peace really? Is it the China's model? Or is it the European model, which excludes the poor and destroys the environment? Or should we not look for a more environmentally friendly, poor friendly, women friendly, migrant friendly, refugee friendly policies in our societies? So that has to be something that we have to locally build as communities, locally build. And finally, I must say, the whole meaning of the word just peace is very important. The closest term in the Bible that is there for just peace is shalom. The war paradigm justifies collateral damage. Collateral damage. You can kill any amount of people in the name of security and peace. Whereas just peace denies any, declines or condemns any kind of collateral damage. It's justice for all. War paradigm creates an enemy and justifies annihilation of the enemy. Peace paradigm based on just peace doesn't construct an enemy. Instead, promote love of neighbor and even love of the neighbor, let's say. Love of the neighbor. Just peace paradigm goes after the prodigal son. Welcomes. Just peace shalom paradigm goes after the one lost sheep. I don't say North Korea is a lost sheep. No. Don't get me wrong, okay? Okay? I don't say that. Okay? I'm saying there's a different way of thinking about peace. Shalom means wholeness. So we have to be strategic. On the one hand, while promoting multilateral democracy, we also have to hold on the prophetic pastoral space through Christian communities, local initiatives. And finally, let me conclude with a poem from Dorothy Solem. You might have heard of her. There's a beautiful book called Window of Vulnerability. I shared this at the Hanqing University 19th April commemoration event. Oh, I see. Yeah. Why do I share this? Because it is through NCK and the particular organizations, they issue policy statements, they issue declarations, they gather support from different organizations. This is really great, important. But at the same time, we have to be poetic. We have to use a language, I should use the English word, evocative. Evocative. We have to use poems. We have to use songs. We have to use prayer. We have to be silent. Okay? We have to use the body. We have to dance. Okay? Okay? To proclaim that there's a different way. Okay? And Dorothy Solem writes this poem, okay? Window of Vulnerability. In fact, window of vulnerability was used by Pentagon in the 80s. For what? When interballistic missiles were introduced for the first time. The debate was, can the enemy penetrate into this? And everybody in Pentagon said, we have to close the window of
vulnerability so that enemy would not come in. Like card here. All right. Why is US creating a massive ring in the Pacific and the Asia? Closing the window of vulnerability. And Dorothy Solem says, come on. We need air to breathe. We need wind to run the windmills. We need windows so that the sun can come. We human beings are the most vulnerable ones on earth. How do we overcome our vulnerability? By opening the windows. By relating to each other, but not by closing the windows. And God in whom we believe is a relational God. Okay? So I will read this poem. It has been translated into Korean. The window of vulnerability must be closed. So the military say to justify the arms race. My skin is a window of vulnerability. Without moisture, without touching, I must die. The window of vulnerability is being walled up. My land cannot live. We need light so we can think. We need air so we can breathe. We need a window open toward heaven. So peace is achieved not by bringing in nuclear submarines, but by mutual understanding between North Korea and South Korea. And we have to do whatever we can do to open that window of vulnerability on different ways. Thank you very much. 감사합니다. Thank you, Dr. 페르난도. 우리 그 2부 순서 시작하기 전에 늦게 오신 분들 제가 잠시 소개 올리고요. 한 5분, 10분 쉰 다음에 2부 시작하도록 하겠습니다. 나익진 목사님 오셨고요. 나익진 목사님 그 우리 기도 그룹 좀 소개를 해 주시죠. 월요 기도 그룹. 예, 그 오셨잖아요, 몇 분. 우리 안바나바 목사님 기도 그룹 중에 한 분이시고 한기양 목사님 지금 NCC Reunification Committee Chair. 예. 그다음에 최영묵 목사님 그 뒤에 우리 기장의 신학자시고 예 소개 좀 하시죠. 네네 네 감사합니다. 홍 목사님 아까 소개 안 하셨어요? 예, 예 홍인식 목사님이시고요. 예장 PCK 목사님이시고 지금은 그 세길교회 예 그리고 에큐메니안이라는 에큐메니컬 신문이 있습니다. 거기 이사장님이시고. 예, 그리고 중요한 게 NCCK 휴먼 라이츠 센터 이사장님이시고 여기 모자 쓰신 게 많으시네요. 예. 한 10분 정도 차 드시고 나서 저희들 한 1시간 정도 토론한 다음에 5시쯤 식사하러 가시겠습니다. 5시 한 10분쯤. 예. 네, 한 10분 정도 쉬시죠. 우리가 이제 그 우크라이나 전쟁을 포함해서 뭐 이란, 이라크라든지 또는 그 악마화하는 어떤 여러 가지 패러다임에 관한 말씀을 해주셨는데 그런 시사적인 문제도 있지만 제가 좀 인상 깊게 들었던 것은 평화의 군사화라고 하는 겁니다. 그러니까 평화라든지 인권이라든지 하는 굉장히 우리한테 꼭 필요한 것들이 어떻게 군사 담론으로 전환되고 그리고 그것이 결국은 안보 담론으로 전환되는가.
다시 말하면 오늘 그 이야기했던 핵심 중에 굉장히 중요한 내용이라고 생각이 되는데요. 결국은 이제 피스 패러다임의 중요한 내용들이 워 패러다임, 전쟁 패러다임에서 재구성되면서 안보와 군사 논리를 정당화하는 데 오히려 기여하는 굉장히 역설적인 현상이 일어나고 있는 것이 지금의 현상이다라고 하는 겁니다. 그리고 이제 아까 앞에서 말씀을 드렸지만 전쟁이 이루어지고 있는 땅에서 참혹한 어떤 전쟁의 상황을 이야기하기보다는 누가 나쁜 놈인가를 더 강조함으로써 전쟁이 일어나고 있지 않는 땅에서는 그 나쁜 놈들을 제거하는 데 동조하게 되는, 그래서 그것이 결국은 전쟁 패러다임을 정당화하는 데 기여한다는 점에서 지금 이 패러다임 문제는 단순히 패러다임이 아니라 하나의 프레임 전쟁이라는 생각을 하게 됩니다. 그러니까 어떤 현상을 어떻게 이해하고 어디에다가 우리가 조명을 하고 어떠한 인식들을 갖게 하는가, 현장에서 팩트가 무엇인가, 또 현장에서 누가 고통받고 있는가가 중요한 것이 아니라 이 문제를 어떻게 이해하도록 받아들이는가라고 하는, 사실은 일종의 인식 전쟁, 그러니까 프레임 전쟁이라고 우리가 얘기할 수 있겠죠. 그 문제가 굉장히 크게 전개되고 있는 것 아닌가라고 말씀하신 것이 저로서는 대단히 인상적이었습니다. 여기서 이제 몇 가지 조금 다른 각도에서 제가 좀 말씀을 드리고 싶은데요. 이런 문제들의 원인이 과연 어디서 올까라고 하는 겁니다. 일단 첫 번째 좀 제가 말씀드리고 싶은 것은 이것은 어떻게 보면 민주주의의 위기에서 저는 온다고 생각을 합니다. 특히 우리가 지금 경험하고 있는 민주주의는 과거에 제3세계가 경험했던 무슨 군부 독재 이런 것이 아니라 가장 선진국들이 경험하고 있는 민주주의 위기입니다. 그리고 이 민주주의 위기는 그 안에 똑같이 누가 더 나쁜가를 경쟁하듯이 쏟아내면서 다시 프레임 전쟁으로, 우리가 흔히 얘기하는 트럼프 현상이라든지, 또 우리 한국에서도 태극기와 촛불 이런 여러 가지 남남 갈등이 보여줬던 여러 가지 그 문제는 사실은 누가 소수고 누가 다수가가 아니라 거의 반반이 어떤 게임을 하느냐 하는 그런 문제죠. 이제 그런 의미에서 저는 이 민주주의를 뭐하고 비유하고 싶냐 하면요, 아마 1961년에 그 독일 아이히만이 예루살렘에 잡혀와서 전범 재판을 받았을 때 했던 한나 아렌트의 평가가 생각이 납니다. 아이히만은 한 사람도 죽인 적이 없다는 겁니다. 그리고 아이히만은 잘못했다고 생각하지 않는다는 거예요. 자기는 독일 국민으로서 또 독일의 최고 관료로서 성실히 자기 임무를 수행했고, 그리고 자기는 굉장히 충실한 남편이고 아버지였고, 그리고 엘리트 관료로 지내왔다는 거예요. 자기가 뭘 잘못했냐라고 하는 겁니다. 그 재판을 처음까지 지켜봤던 한나 아렌트의 평가는 그 뒤에 몇 가지 유명한 말씀을 남겼는데, 하나 악의 평범성이라는 말도 남겼지만, 그 사람이 왜 아이히만이 전범인가를 자기가 판단한 것은 그 사람이 아무 생각이 없었기 때문이다라고 하는 겁니다. 그러니까 생각하지 않고 그 일을 저지른다는 거죠. 그러니까 우리가 생각을 중단하는 순간 우리는 지금 워 패러다임에 굉장히 쉽게 끌려갈 수 있는 그런 상황이 되었다라고 하는 겁니다. 따라서 저는 사고하는 힘, 생각하는 힘, 그리고 그 생각은 자기 혼자만 하는 것이 아니라 현실에 대한 굉장히 뭐라 그럴까요? 아주 예민하게 반응하고 또 묻고 할 수 있는 그 깊은 대화하는 방식. 그래서 우리가 더 이상 대화가 끊어지고 주입하는 것에 익숙한 지금 현재 우리는 민주주의 위기를 경험하고 있고, 그래서 저는 데모크레이지라고 그 스펠링을 조금 바꿔서 씁니다. 그러니까 만약에 데모크라시의 위기는 다시 말하면 민중들이 크레이지해지는 거예요. 크레이지 한다는 것은 방금 말씀드린 더 이상 사고하지 않는다는 겁니다. 사고하지 않을 때는 자기가 어느 편에 서는가만을 선택하게 되고, 그러니까 자기 이 편에 섰을 때 다른 편이 훨씬 더 악마가 되는, 누가 더 나쁜가를 증명하는 것이 중요한 게임이 되기 때문에 이것은 어떤 진정한 평화를 가지고 올 수 없다는 거죠. 이제 그런 맥락에서 제가 하나 말씀을 드리고 싶고요. 두 번째는 이게 이제 국내 정치에서는 데모크라시가 데모크레이즈가 되고 더 이상 생각하지 않는, 이제 거기에 문제가 있지만, 국제 정치에서는 이것이 어떻게 나타나냐 하면 지금 우리가 경험하고 있는 것처럼 아까 다자 외교의 중요성을 굉장히 많이 말씀하셨는데요. 일종의 생션 폴리틱스로 가는 겁니다. 그러니까 누가 나쁘니까 대화를 하는 것이 아니라 계속해서 생션을 하는,
그렇게 해서 지금 우리가 뭐 대표적인 게 이제 북한을 생션하고 이란을 생션하고 지금은 중국을 또 생션하는 전략으로 가고 있고, 그 다음에 아까 말씀드렸던 것처럼 그 프레임 전쟁에서는 러시아를 그 악마화한다 그럴까요? 이제 그런 맥락에서 지금의 정치는 대단히 위험한 상황으로 치닫고 있다라고 하는 겁니다. 그래서 아까 그 마지막에 길게는 말씀 안 하셨지만, 그래서 이렇게 생각할 수 있는 힘, 그리고 평화 에너지를 어디서 얻을 수 있는가? 더 이상 사실은 우리는 이것을 그 군사주의 혹은 군사화에 익숙해 있는 국가에 기대할 수 없다라는 생각입니다. 그래서 아까 무슨 말씀을 하셨냐 하면 로컬이라는 표현을 쓰셨는데, 시민들이 살고 있는 현장, 자기의 삶의 현장, 다시 말하면 사실 전쟁이라고 하는 것은 굉장히 하이폴리틱스에서 진행이 되고 자기 땅에서 이루어지지 않으면 경험하기 어렵죠. 근데 일상적으로 경험한 자기의 현장 속에서 매일같이 이루어지는, 다시 말하면 에브리데이 그 피스라고 하는 것을 우리가 어떻게 공유하고 그것을 지켜가는가, 이제 그런 의미에서 저는 로컬 투 로컬의 평화 네트워크라고 하는 것이 대단히 중요하다. 그 다음에 또 한 가지는, 그것이 중요한 또 다른 이유는 아까 여기서 얘기했던 그 워 패러다임이 기본적으로 굉장히 글로벌라이즈 되어 있기 때문에 한 로컬에서만 평화를 고립된 형태로 잘 유지한다고 해서 평화가 오지 않는다는 겁니다. 그런 마을은 언젠간 또다시 워 패러다임에 의해서 굉장히 그 군사화될 수 있고 또 그 희생양이 될 수 있기 때문에 중요한 것은 워 패러다임에 저항할 수 있는 글로벌 네트워크를 어떻게 구성하느냐, 그리고 그 구성하는 단위가 더 이상 국가나 산업이 아니라 로컬에 뿌리내리고 있는 시민들 간의 네트워크가 되는 것이 대단히 중요하다라고 하는 것이고요. 그 다음에 그런 아까 말씀드렸던 그런 프레임으로부터 자유로운 자기 생각을 어떻게 가져갈 것인가 하는 것이 굉장히 중요하다는 생각을 합니다. 그 끝으로 우리가 요즘에 많이 경험하고 있는 건데, 우리만 경험하고 있는 게 아니라 일본에서도 그렇고 특히 선진국에서 좀 많이 나타나는 것, 특히 유럽에서 많이 나타나는 것 같은데, 벨기에 정치학자 뭐 아시는 분은 많이 아시겠습니다. 샹탈 무페라고 하는 그 여성 정치학자가 이런 얘기를 한 적이 있습니다. 우파가 이제 굉장히 그 파시즘 같은 우익 포퓰리즘으로 가는데, 그걸 저항할 수 있는 방법은 결국은 좌파 포퓰리즘을 만들어가는 것이 굉장히 필요하다, 이런 얘기를 한 적이 있어요. 포퓰리즘에 관해서 여러분들 어떻게 생각하실지 모르겠지만 저는 좀 우려의 입장에서 봅니다. 물론 필요할 때가 있어요. 예를 든다면 2016년 박근혜 대통령 탄핵할 때에는 저는 그건 좌파 포퓰리즘이 분명히 있었다고 합니다. 근데 우리가 지금 한 7년 지났을 때 좌파 포퓰리즘이 만들어낸 정치가 얼마나 건전하게 다음 대안 정치를 만들어낼 수 있었을까라고 봤을 때, 우파 포퓰리즘에 대해서는 저항하고 대항할 수 있는 전선을 형성할 수 있지만 새로운 대안을 만들기에는 다소 위험스러운 부분이 대단히 많다. 저는 그건 미국에서든 또는 프랑스에서든 영국에서도 보여주고 있는 현상이라고 생각합니다. 따라서 그 샹탈 무페가 제안했던 좌파 포퓰리즘이라고 하는 것이 긍정적인 의미를 갖고 있는, 다시 말하면 대의민주주의가 잘 작동하지 않을 때 직접 민주주의 형태의 포퓰리즘이 만약에 구성될 수 있다고 한다면, 직접 민주주의 형태의 포퓰리즘은 훨씬 더 아까 아렌트가 얘기한 것처럼 생각할 수 있는 힘들, 그리고 공동의 심사숙고가 가능한 단위가 먼저 이루어져야 가능한데, 이것이 그냥 동원되는 형식이 되면 결국은 포퓰리즘은 우리가 우려하는 포퓰리즘으로 갈 가능성이 대단히 높다. 그런데 지금 이 전제 워 패러다임은 그렇게 사람들을 인지동원을 그런 식으로 하고 있기 때문에 이 부분에 대해서 우리가 새로운 저항의 영역을 만들어야 되는데, 그럼 어디서 만들 거냐, 이제 이런 문제 제기가 생기죠. 사실은 그 아까 로컬이라고 표현하셨지만 사람들이 모여서 수기할 수 있는 모든 단위가 저는 평화 패러다임을 만드는 장소가 되어야 된다고 생각합니다. 대표적인 장소가 사실은 교회죠. 매주 만나서 사람들이 서로 대화 나눌 수 있고 같이 밥상 공동체를 할 수 있는 교회에서 이 평화의 문제를 수기하지 않는다면 우리는 텅 빈 인식, 아까 vulnerability 얘기, 취약성을 얘기했는데, 우리의 취약성은 금방 전쟁 혹은 밀리터리즘에 의해서, 군사화 혹은 군사주의에 의해서 황폐화될 수 있다라고 생각합니다. 그 외에도 사실은 그 제가 몸담고 있는 대학이라든지 또는 다양한 집단들이 서로 생각할 수 있고 사고할 수 있고
그리고 나눌 수 있는 그런 집단으로 조금 더 성숙해 갈 수 있으면 좋은데 불행하게도 지금 우리나라뿐만 선진국에서조차도 그런 대화와 그 좀 성숙된 토론과 사고가 이루어지고 있지 않나 뭐 이런 생각입니다. 동북아 문제나 좀 더 국제 질서에 관해서는 여러분들과 같이 토론하면서 말씀을 드리고요. 지금 주두 교수님께서 말씀하신 내용에 대해서는 저는 이 데모크레이지에 관한 것, 그 다음에 생각하지 않는 것이 갖고 오는 문제, 그 다음에 이것이 로컬에서 이루어져야 되지만 동시에 글로벌 차원에서 연대가 되지 않으면 안 되는 문제. 그랬을 때 로컬을 우리가 어디로 볼 거냐라고 했을 때 그 로컬은 꼭 마을이 아니라 교회나 대학이나 또는 여러 사람들이 모이는 그런 곳이다라고 하는 것으로 일단 말씀을 드려볼까 이렇게 생각했습니다. 예, 이상입니다. 우리 주두 박사님이 토론하신 거 다 아시고 계시죠? 모르시죠? 그러면 그 이제 질문을 받을 동안 이게 트랜슬레이션을 해야 되는데 그 5시 지금 썸- 정도에 끝나신다고 예, 그러니까 5시 10분 예, 시간 질문들을 조금 플로에서 받으시면 제가 그동안 제가 예, 말씀드린 예, 예. 얘기를 좀 예, 드리고 그러시죠. 거기에 예. 대한 피드백을 좀 준비하시도록 예, 말씀을 그러겠습니다. 그 질문을 일단은 노 박사님 직접 하실 거죠? 예, 예. 직접 하실 분은 직접 하시고 조금 있다가 한국말로 하실 분만 제가 받아서 통역을 해야 되니까. 질문하실 분, 이게 유튜브 보시는 분이 있어가지고 마이크를 쓰셔야 됩니다. 나 목사님 뭐 질문 있으세요? 아니 먼저 하세요. 먼저 말씀해 주시면 통역을. 주드 페르난도 박사님의 그 강연을 잘 들었고요. 또 내용들도 동의를 합니다. 그래서 지금 이제 전쟁 패러다임 또 피스 평화 패러다임 이 둘의 관계를 쭉 얘기하셨는데 지금 얘기한 내용들 가운데서 보면 대부분 이제 이 사람 중심 또 국제 질서에서 나라와 나라 간의 이런 질서 안에서 어떤 안보라든가 이 얘기를 하는데 저는 한 가지 좀 질문 드리고 싶은 것은 이제 평화의 개념, 우리가 생각하는 평화 패러다임이라고 하는 것을 단순히 인간에게 좁혀서 생각해왔던 여기에서 우리가 좀 상상을 통해서 좀 넓혀야 되지 않나. 저는 이번에 이제 코로나 팬데믹을 겪으면서 우리 안보 개념도 달라졌다고 생각합니다. 과거에는 우리가 무기라든가 또 군사적인 힘이라든가 이런 걸 가지면은 내 생명을 지킬 수 있다고 생각했는데 이번에 코로나 팬데믹을 겪으면서 결국 그 큰 무기를 가지고 있는 미국이라고 하는 초강대국이 최고 많은 희생자를 냈거든요. 그리고 뭐 항공모함도 별로 쓸모없는 거기에서 팬데믹이 생기면 다 정박하고 나와야 되고 뭐 고철덩어리가 되는 이런 현상들을 우리가 보면서 앞으로 뭐 핵 문제라든가 또 이런 전쟁을 통해서 희생되는 것보다는 오히려 우리 인류가 자연에 가한 그 폭력 때문에 우리 인간이 결국은 핵무기가 터지기 전에 멸종될 수도 있는 위기를 경험하는 이런 것들을 우리가 경험하고 있는데 그래서 이런 피스 패러다임을 좀 더 확대해서 좀 생물 다양성 쪽으로 옮겨가야 되지 않나 이런 생각을 가지고 있는데 여기에 대한 견해를 묻고 싶습니다.
몰아서 할 거면 저도 하나 할까요? 아, 노 박사님 안 하셨죠? 네. 네, 노 박사님 하시고. 그다음에 또 질문하실 몰아서 질문 오케이. 코멘트예요. 그러면 최 박사님 다음에 코멘트. 제가 먼저. 네? 박사님 먼저 질문하세요. 네, 먼저. 네, 제가 먼저 해도 될까요? 네. 저도 짧아요. 이제 뒤늦게 와서 그 강의 온 거를 쭉 읽어보고 그 이제 내용을 파악했습니다. 어쨌든 두 가지 패러다임을 대비하면서 하고 그 얘기가 인상 깊고, 특히 아까 이기호 교수님도 지적했다시피 평화나 인권이나 민주주의가 군사화될 수 있다는 점 굉장히 그 인상 깊게 들었는데요. 단순합니다. 제 물음은. 그러니까 결국은 전쟁 패러다임을 평화 패러다임으로 바꿔야 한다. 충분히 공감할 수 있는 얘기지만 그걸 어떤 조건으로 바꿀 수 있을까? 그걸 이제 이기호 교수님이 민주주의의 문제를 제기해 주셨다고 생각하는데, 거기서 한 걸음 더 나가서, 그러니까 어쨌든 저는 민주주의는 과연 그러면은 제국의 어떤 물질적 기초로서 자본주의의 변화 없이 가능할까? 그런 물음을 던지고 싶어요. 근데 그런 문제에 대해서는 제국에 관해서 언급했지만 그 제국의 기초가 뭔지 하는 거에 대해서는 얘기를 안 하신 것 같아서, 그 점에 대해서는 어떻게 생각하는지. 그러니까 민주주의에서 더 나아가서 자본주의 시스템 자체를 바꿔야만 이 패러다임 전환이 가능한 거 아닌가, 그런 물음입니다. 질문 같은 결이라면 한 번에 받는 게 좋을 것 같아요. 네, 제 질문도 비슷한 내용이었는데요. 전쟁은 비단 국가 간의 문제가 아니라 이제 무기를 수출하는 기업 간의 문제도 있고, 그 안에서 식량 문제도 있고, 그리고 복잡 다난한 문제들인데, 사실 그것이 시작되고 그걸 확장시키는 게 자본의 영향이 큰데, 그 자본의 차이가 가장 극심하게 드러나는 건 사실 멀리 있는 다른 나라의 사람이 아니라 내가 있는 현장에서 그 자본의 극심함의 차이가 잘 드러난다고 생각을 했습니다. 그래서 이 자본주의적 계급을 타파하고 로컬 연대를 통해서 과연 이 패러다임 변경하는 것이 가능한 것인가를 여쭙고 싶었습니다. 그래서 같은 맥락인 것 같아요. 네. That's what I at the end focused on the whole idea of shalom, just peace. In biblical terms is shalom, which means wholeness. Let me be very clear here. We have to have short-term immediate goals. We have to have medium-term and long-term. I think the short-term goal at this moment is to stop the war. To stop the war. Particularly, let's say, the way in which US is encircling China, getting Taiwan more into the US axis, is extremely dangerous. And Europe has collapsed. Europe has collapsed. As you know, for the last 50 years after the Second World War, European Union developed shared sovereignty. It's a capitalist model. But European Union opposed the war in Iraq, at least France and Germany. Of course, European Union is France and Germany. Now, the US and UK have destroyed the economy
of Europe and its peace paradigm. And only way to go forward is to get other countries like Brazil, China, South Africa, the BRICS, as you know, BRICS, and to stop. Now, that is, I'm saying strategically. Now, as you know, US's biggest ever arms deal was signed when Hillary Clinton was the Secretary of State with Saudi Arabia. $50 billion worth. And where did the Saudis use these weapons? Yemen, who got killed, mostly children and women. Now, Yemen is one of the most beautiful countries in the world. It's totally destroyed now. But most recently, the war stopped. How? China brokered the peace deal between Saudi and Iran. And Yemen was stopped. So, in terms of practical politics, the immediate short-term action has to be to promote multilateral diplomacy. That's number one at this moment. But that is not the end. We know China is following a capitalist model. European Union is following a capitalist model. Okay? Brazil is trying in between. Bolivia is different. Okay? And Ecuador is under tension at the moment. So we have different other models which the churches and NGOs, civil society groups should take up. So I fully agree with you. That is the medium term and long term goal. But we can't go to the medium term and long term when there's a massive war coming on our doorstep, for which everybody should be aware. Now, my last comment is, I was reflecting on Francis of Assisi's life. There are three things in his life. One is poverty, as you said, poverty. Second is ecology. Third is peace. So the bigger vision of peace cannot be achieved without economy, without ecology. Peace has to be grounded on economy, on ecology, and economy should not be separated from ecology. No. Okay? So I fully agree with you. That's why we have to sustain communities. But the problem is, if we only focus on the communities, these communities will be destroyed in a war drive. Because at the moment, the main issue is to monopolize globally violence. Therefore, they have gone up to a planetary experiments of warfare, which affects the planetary system, and using most sophisticated weapons. I'll give one example. Fallujah. Where is Fallujah? Anybody? Fallujah is in Iraq. One of the most ancient cities. And in Fallujah, a majority of men and women cannot procreate. They have to have sex very carefully. Why? Because during the Iraqi invasion, the US used nuclear-headed weapons. And Fallujah is extremely contaminated. So next generation is gone in Fallujah. Not only that, Dennis Halliday, the former Assistant Secretary General to the UN, who resigned from his post, he was asked to speak in Manhattan by anti-war activists. When he spoke about Fallujah, one man got up and said, Dennis, hold on, it is not only in Fallujah, in the US. There are at least 50,000 US soldiers who can't procreate, who have got contaminated. And last month, US named
one of his ships as MS Fallujah. So this narcissistic, destructive mentality, and that has to be confronted with the message of both peace, of course with multilateral diplomacy. That's a very urgent requirement while working with the communities on the ground. While working with the communities on the ground, with environmental groups, women's groups, groups who are marginalized. I fully agree with you. But at the same time, I would reiterate the need to come together for a common peace movement. Common peace movement. That is important. Diplomacy, some alliances, for example, the UN or sanction politics is also decided by the multilateral diplomacy. So I think it had better be defined more about what does multilateral means over here. It would be some different positions together or some diverse. So we had better invent or replace some more other words instead of a multilateral diplomacy. What do you think about it? China, for example, they usually say instead of such kind of thing, public diplomacy is important, but it is sometimes understood like citizens diplomacy, but actually it is not. So do you have any ideas about it? Yeah, thank you, Kiho, for highlighting that. Multilateral diplomacy can lead when one power dominates. Particularly military power dominates, not necessarily an economic power. It can lead to sanctions. At this moment, almost all the sanctions have been imposed by the leadership of the powers who are militarily dominant, not by economic. So the use of the word multilateral has to be understood in its own context, as you rightly pointed out. My use of multilateralism means like the bodies like BRICS. BRICS, yes, Brazil, South Africa, Russia, China, and many others. Okay, and even some in Europe, even France, I would say. France is vacillating. Germany has gone into the war paradigm. I'm talking about multilateral diplomacy from a different angle, from a new angle. At least nations who are feeling this war is not ours. This war is not ours. We should not fight, the war that destroys our resources. In fact, in Germany, even though the government supports, half of the population is opposing, as you could see. And if we could do that in Korea, that would be really, really a big achievement, isn't it? A lot of work has to be done. 지금 질문하신 내용들에 대해서 일단 간단하게 답변을 요약하자면요. 아까 말씀드렸던 것처럼 그 자본주의 문제, 그 제국주의를 구성하고 있는 근본주의 문제를 건드리지 않고는 말씀하신 대로 워 패러다임, 피스 패러다임 갖고는 불가능하다라는 말씀하셨고요. 그러면서 아까 그 프란시스 아시사의 인생을 예를 들면서 말씀하셨는데 이 사람이 평화운동을 하기 위해서 택했던 그 자기의 방법론 중에 하나는 가난하게 사는 것, 그래서 자본주의에 자기가 종속되지 않는 것, 그 다음에 그 두 번째는 그 생태, 뭐라 그럴까요? 친생태론자로 살아가는 것. 그리고 자본주의라고 하는 것은 기본적으로 그 자연을 파괴하면서 성장해온 패러다임이기 때문에 결국은 이 경제와 이 생태, 이 두 가지를 빼놓고 평화를 생각할 수 없다. 그래서 아까 말씀하신 것처럼 자본주의 우리가 어떻게 극복할 것인가 하는 과제는 우리한테 굉장히 큰 숙제로 남고,
또 실제로 그것이 워 패러다임을 강화하는 현상을 일으키기도 한다. 그런 말씀도 잠깐 하셨어요. 유럽의 사례를 잠깐 들으셨고, 그 다음에 이제 두 번째 그 말씀하신 것은 예를 든다면 미국이 사우디한테 엄청난 그 군사 지원을 하고, 아시겠습니다만 이제 사우디의 석유 대금은 달러로 결제해서 미국의 기축통화가 사우디의 지원으로 계속해서 유지가 되고, 미국은 이제 그 대가로 계속해서 사우디를 지원했고, 지원한 무기는 예멘을 공격하는 데 썼고, 그렇게 해서 예멘은 초토화가 돼서 사실상 거의 남아있지 않는 그런 이제 비극을 초래하게 됐는데, 이 전쟁이 끝나게 된 것은 중국의 개입, 중국이 좋은 의도로 의도하지 않았던 서로 입장이 다른 나라의 다양함이 서로 어울릴 때 전쟁을 회피할 수 있는 가능성이 높아졌다는 것이 국제 정치에서의 중요한 사례다. 따라서 이 다자주의 외교가 대단히 중요하게 이해가 되어야 된다라고 말씀하셨고, 거기에 대해서 이제 제가 무슨 질문을 했냐면, 그러나 다자주의라고 하는 게 결국 나토라든지 G7이라든지 다 그 초록 동색인 국가들이 여럿이 같이 하는, 그리고 동맹이라는 이름으로 한 경우에 다자주의 외교라는 게 무슨 의미가 있느냐. 따라서 그 표현을 우리가 조금 다르게 써서 입장이 다른 사람들의 다자 외교라든지 앞에 뭐가 좀 더 붙어야 되는 것 같다 이런 말씀을 좀 드렸고, 거기에 대해서 이제 이분이 얘기한 것은 그 말에 동의한다. 그래서 본인이 얘기할 때 다자라고 하는 것은 그 남반부의 나라들이 이제 같이 들어오는 것, 브릭스 같은 나라들. 그래서 지금까지 서구 유럽 중심 또는 미국 중심으로 했던 일방적 외교가 아니라, 지금 이제 그 서로 다른 입장을 가지고 있는 나라들이 같이 개입해서 만들어지는 다자주의가 대단히 중요하다. 이제 그런 말씀을 일단 하셨습니다. 조금 거기다 덧붙이면 신학적인 말씀도 하셨는데, 전체적으로 생태나 경제 문제를 포함해서 우리가 기독교에서 얘기하는 샬롬이라는 평화는 이걸 전체를 포함하는 통전적인 개념이다 하는 거를 좀 말씀을 드리면서, 저스트 피스라는 게 저스트가 이코노믹 저스티스를 얘기하는 것 같고요. 저스트 피스라는 개념을 영어에서 많이 쓰는데 그 저스트 피스를 지금 강조를 하셨고요. 지금 이제 단기, 중기, 장기 이런 얘기를 하시면서 지금 시점에서 전쟁을 중단하는 단기적인 전략이 상당히 중요하다. 지금 생태 파괴하고 모든 걸 지금 다 파괴하고 있으니까 그 단기적인 전략에 대해서도 강조를 하신 것 같습니다. I'll speak in English and Korean all at the same time. United States has been applying sanctions against North Korea to denuclearize North Korea, but in fact, North Korea keep on developing more and more the nuclear weapons. 미국이 이제 북한에 대해서 핵을 제거하기 위해서 제재를 가했는데, 제재를 가했지만은 북한은 더 많은 핵무기를 지금 만들고 있거든요. So the result is that the application sanctions against North Korea resulted in starvation in North Korea, and no medication, malnutrition, and many of the North Korean poor people are dying nowadays. 그래서 북한에 지금 많은 사람들이 질병에 걸리고 영양실조 죽고 그러고 있습니다. So United States is violating human rights in North Korea. 그래서 미국이 북한의 인권을 유린하고 있다. Therefore, I think we should apply sanctions against USA in order to make USA more humane country. 그러니까 미국의 하는 그 제재가 북한에 대한 인권 유린을 하고 있기 때문에 미국에 대해서 우리가 제재를 가해야 된다 라고 생각을 합니다. And what you mentioned overall, the basic story is very close paradigm of Lao Tzu, the old Chinese philosopher. 그 노자가 옛날에 말한 거하고 이분이 말한 게 굉장히 비슷한데, Lao Tzu said, if you put the most advanced weapon system and horses all around the corner of the country,
the country became more unsafe and relentless, and the peace can be destroyed by these advanced weapons. 그러니까 전국에다가 아주 첨단 무기를 배치하면 나라가 평화로워지는 것이 아니라 더 불안해진다 이거예요. More unsafe country you produce because you produce more advanced the weapon system. That's what's going on now by the United States military and militarism. They put advanced weapon system against North Korea, but it's not safe. More and more dangerous things happening in Korea, and then people are expecting kind of an immediate war broke out. 그러니까 미국 때문에 한반도의 전쟁 위기가 점점 더 증가해진다. What do you think? Yeah, thank you. Maybe, Reverend Shin said you are like a powerful preacher. Yeah, I have two experiences. I know as Korean brothers and sisters, you are sons and daughters, or you yourself have gone through war here. Am I right? And for some, the memory is fading away, isn't it? For some, the memory is still alive. And for me, why I'm passionate about is I'm living through, or I have lived through two wars. Okay? One is in Sri Lanka, and I'm in exile for the last 20 years. And there was a peace process, agreed like sunshine policy, like North and South here. That was a beautiful time here. There was some hope. Similarly, Sri Lanka also had a hope. Both parties spoke. European Union supported. Japan supported at that time. But the US and Britain wanted Indian Ocean to be converted into a military zone. The Tamil Tigers said no. Okay, so that was the main reason the US to back the Sri Lankan government. And so I have not seen my mother or my sister or my homeland for 20 years, simply because of that. Nothing else. And the most why I so passionately speak about top level push is we work on the civil society. None of us are politicians. Okay? Once the top level is destroyed, then the civil society work is no more. You are seen as a traitor, isn't it? If you today here speak too much about speaking peace with North Korea, you will be seen as a communist, isn't it? That's a label that has been there in Korea, and in my context, it's the same case. Whenever we spoke and said, talk with the tigers, we were branded as Sinhala tigers, like you are branded as communists. So first, the mind is constructed. Similarly, in Europe at this moment, there's no middle ground. Now, Macron is not a friend of Putin, nor of Xi Jinping. He is a European president who wants his economy to be strong. But Macron said, look, Europe has to be independent. Macron is now labeled as pro-Russian or pro-Chinese. And Irish president's wife is a long-time peace activist. She wrote a column on Facebook saying, come on, at the end of the day, Vladimir Putin and Zelensky have to speak. And every mainstream Irish media started attacking her. So there is no middle ground. Do you get what I say? There's no middle ground here. So the most urgent thing is
the middle ground, to create middle ground. I agree with what you said. It's not only the Koreans, not only the Palestinians, the Tamils, the Ukrainians, the Yemenis who are suffering. The American citizens are suffering too. And there is no investment for infrastructure in the US, no investment for healthcare in the US except the private sector, no investment for African American Hispanic communities. The COVID-19 was very much high in the African American communities. When you look at National Geography report revealed, there's a high percentage of deaths of COVID-19 infections among the African American communities. So the US population is losing, not the state, not the main power blocks. So it is necessary to make this connection, that the war paradigm, which is based on global monopolization of violence. War paradigm is based on global monopoly of violence. That is the only language. There's no other language. So much so, we blame North Korea and South Korea and say, come together. That is seen as extremism. So, I might sound like a prophet of doom, but that is how the public opinion is being constructed now. It's being constructed. And in Europe, there are three phobias. Islamophobia, Sinophobia. You know what Sinophobia means? Anti-Chinese. I have seen Chinese people being attacked on the streets in Dublin. And Russophobia. That Russian phobia. So that is militarism. 그 노종 선생님보다 훨씬 더 엔티 아메리카니즘의 입장에 서 있다는 느낌을 좀 받았습니다. 예, 제가 농담으로 이제 그렇게 말씀을 드렸는데요. 지금 아까 어째 미국의 대북 제재가 결국은 북한의 핵무기를 강화할 뿐만 아니라 북한 사람들의 가난한 사람의 인권 문제를 더 악화시키는 결과 온 것에 대한 이제 질문을 일단 하셨는데, 거기에 일단 동의하실 뿐만 아니라 그게 북한만 그렇게 되는 문제가 아니고 전 세계에서 벌어지고 있는 이 예를 드신 거예요. 그러니까 예를 들어서 아까 그 스리랑카에 있었던 사실 스리랑카의 타밀과 싱할리의 문제도 좀 깊이 보면 아마 여러분들 그 방글라데시에 있었던 그 로힝야, 미얀마에 있었던 그 로힝야 문제도 그렇고요. 사실은 제국의 유산이죠. 특히 영국이 그 지배했던 나라들에서 나왔던 문제들인데, 이제 그런 문제들이 전 세계에 있고 그 문제를 해결하기 위해서 유럽과 또 일본이 스리랑카 경우에는 많이 잘 도왔다고 합니다. 그런데 영국과 미국의 이해는 그렇지 않았던 거죠. 그러니까 스리랑카의 입장에서 생각하는 것이 아니라 글로벌 아까 말씀하셨던 글로벌 밀리터리 모노폴라이제이션에서 맥락에서 본다고 하면 결국은 이제 군사 요충지로서 거기를 어떤 식으로 택하게 될 것인가 해서 이 스리랑카가 빨리 군사화되고 군사주의를 무장하는 것이 이제 필요했다라고 하는 말씀도 주셨고, 지금 아마 유럽에서 미국이 우크라이나 전쟁을 활용하는 문제도 거기서는 지금 말씀은 안 하셨지만 이제 저하고 다른 기회에서 또 말씀하셨는데, 마찬가지로 이렇게 그 전쟁을 내재화함으로써 군사주의가 더 확대될 수 있고 미국의 헤게모니가 계속해서 관철될 수 있는 이제 그런 세계 질서를 만드는 것. 그래서 아까 표현을 뭐라고 말씀하셨냐면 글로벌 독점적 폭력. 글로벌 독점적 폭력이라는 말씀을 쓰셨고, EU에 대해서는 EU는 이제 세 가지 그 공포를 갖고 있는데, 하나는 이슬람에 대한 공포, 두 번째는 중국, 차이나에 대한 공포, 세 번째는 러시아에 대한 공포가 있고, 이 세 가지 공포를 계속해서 워 패러다임과 믹서해가는 이제 그런 과정이 지금 벌어지고 있는 것으로 말씀을 하신 것 같습니다. 노 교수님 질문에 어떻게 답변이 됐는지 모르겠습니다.
No, when you said we should impose sanctions on the US, when you look at the speeches of Martin Luther King, who has inspired a lot of us, he wanted to connect the poverty in the US with the oppression in Vietnam. So we are not anti-American. We are not anti-Chinese. We are not anti-North Korean. We want humanity to come together. That's the basic thing. That's all. 그 마지막에 중요한 포인트를 말씀해 주셨는데요. 그래서 이제 본인이 그 엔티 아메리카가 아니라 더 봐야 되는 것은 아까 코로나 말씀도 하셨는데 그 코로나에서 미국에서 많은 사람들이 걸려 죽었지만 그것도 자세히 들여다보면 그 앵글리칸 아메리칸이 아니라 그 아프리칸 아메리칸이 많이 죽었다라고 하는 겁니다. 그러니까 누가 희생당하고 있는가를 우리가 잘 봐야 된다는 말씀 아까 하셨고 이제 그런 의미에서 마틴 루터 킹이 얘기했던 그 1960년대 연설 중에는 결국은 가난한 미국 시민들이 베트남 사람들하고 우리가 연대해야 된다라고 하는 것. 그러니까 미국 안에 다양한 얼굴들이 있는데, 그래서 우리가 미국을 반대하는 것이 아니라 미국의 시민들하고 우리가 어떻게 연대해서 미국의 군사주의 그리고 미국의 독점적 폭력을 글로벌하게 행사하고 있는 것을 어떻게 막을 것인가. 여기에 연대하는 것이 대단히 중요하다. 이제 그런 의미에서 우리가 중국하고도 연대할 수 있고 이슬람하고도 연대할 수 있는데 그들의 시민을 우리가 어떻게 볼 것인가 라는 이야기를 여러분이 오해 없도록 다시 한번 말씀을 주신 것 같습니다. 그 질문 없으시면 제가 한두 가지만 좀 말씀드리고 싶은데 아까 그 유럽이 가지고 있는 그 포비아에 관해서 말씀하셨잖아요. 근데 세계에서 가장 공포심을 많이 느끼고 있는 나라가 저는 미국이라고 생각을 합니다. 그리고 그 공포를 미리 사전에 압도적인 방법으로 그 본인이 느끼는 어떤 무엇으로부터의 공포를 없애는 방법은 아까 얘기했던 그 아주 압도적이고 글로벌하고 독점적인 폭력 체계를 본인이 갖춤으로써 미국은 그 공포로부터 벗어나려고 하는 것 아닌가 하는 게 일단 제 생각이고요. 특히 지금 미국이 갖고 있는 또 하나의 그런 맥락에서 보자면 유럽에서 만든 전후 질서라고 하는 것이 유럽의 얄타 체제가 있고 이제 이 동북아 샌프란시스코 체제가 있는데 그 자체가 지금 굉장히 흔들리고 있죠. 흔들리고 있고 미국이 새로운 질서를 자기가 원하는 대로 다시 재구성할 수 없는 그런 과정에서 저는 지금의 어떤 이 생션 폴리틱스라든지 아니면 우크라이나 전쟁이라든지 하는 것들이 미국이 어떤 의미에서는 좀 유도하는 측면이 있다. 이제 이렇게 생각합니다. 왜냐하면 그 아까 말씀드렸던 뭐 유럽의 그 마크롱 얘기도 있었고 또 그 독일의 그 여자 수상 오랫동안 한 메르켈 등을 이렇게 보면 그 러시아 포비아라기보다는 러시아하고의 협력을 계속 강화하는 방식으로 유럽이 진행되어 왔어요. 사실은 그것을 우리는 EU 프로세스라고 얘기하고 EU 프로세스의 핵심은 저는 그렇게 생각하는데요. 하나는 그걸 꼭 자본주의라고 할지는 모르겠습니다만 시장 프로세스를 강화하는 경제협력을 강화하는 프로세스가 그 안에 있고 또 하나는 결국은 그것은 군사에 의존하지 않고 평화 프로세스를 강화하는 방식이었다고 생각합니다. 그런 의미에서 유럽이 상대적으로 미국으로부터 다시 말해 얄타 체제로부터 훨씬 더 독립적인 목소리를 낼 수 있는 그런 시스템으로 저는 왔다고 생각하는데 미국은 아까 말씀드렸던 것처럼 새로운 질서에 대한 굉장히 그 두려움이 있었고 따라서 우크라이나 전쟁이 처음 일주일은 미국이 대응하지 않았지만 우크라이나 전쟁이 미국이 유럽에 개입함으로써 유럽이 독자적인 목소리를 내는 것을 약화시킬 수 있는 찬스로 보지 않았나 이런 생각이 듭니다. 따라서 EU 프로세스를 나토 프로세스로 대체하는 거죠. 미국은 EU의 멤버가 아니지만 나토의 그 대장이잖아요. 따라서 다시 대장의 지위를 유럽에서 되찾아가는 과정. 그래서 저는 EU 프로세스를 나토 프로세스로 바꾸는 과정에서 미국의 독점적 이 군사주의가 또 한 번 들어갔고 그 군사주의가 아까 주두 교수가 말씀하신 것처럼 중국이라든지 다른 데서 목소리를 내는 것을 차단하기 위한 단순히 기술적인 차단과 챔피언인 미국을 앞지르려고 하는 중국을 사전에 약화시키려고 하는 의도도 물론 있었겠지만 결국은 다자주의의 목소리를 내지 않도록 프레임을 분명하게 형성하는 거죠. 누가 나쁜가, 누가 푸틴의 편인가를 계속 내세움으로써 실제 아까 보이지 않는
그런 약자들의 목소리를 없애는 거예요. 사실 지금 그래서 저는 간단하게 제 결론을 말씀을 드리면 제가 볼 때는 미국이 경험하고 있는 미국의 위기를 글로벌화 시키고 있는 것이 지금의 문제다 이렇게 보는 겁니다. 예를 든다면 여러분 보시면 아시겠지만 그 미국의 은행 지금 계속 파산하고 있잖아요. 지금 국가 부도 위기에 몰려 있죠. 그 다음에 총기 사고가 계속 나죠. 그 다음에 미국의 무기가 계속해서 어쨌든 이 서큘레이션이 돼야 되잖아요. 그리고 계속해서 미국이 압도적인 무기 체제에 대해서 기술적 우위를 갖고 있어야 계속해서 미국의 컨트롤 하에 다른 것들을 둘 수 있잖아요. 근데 불행하게도 미국은 지금 뭐 여러 가지 그 안에서의 그 차별 문제, 또 히스패닉의 문제, 그 다음에 뭐 아시겠지만 그 인종차별 문제가 지금도 계속 진행되고 있고요. 총기 사고가 그 지금 사망 원인의 가장 1위잖아요. 그러니까 미국이 지금 사실은 어떻게 보면 뭐라 그럴까요? 거의 국가의 몰락에 가까운 수준으로 가고 있는데 이 문제를 글로벌 위기로 대체해 간 그런 과정으로도 이해할 수 있겠다 이런 생각이 들어서 그거 하나 말씀드리고 시간이 없어서 제가 다시 다른 건 말씀 못 드려요. 아까 최영국 선생님 말씀하셨던 그럼 자본주의에 대해서 우리가 그런 대안, 그러니까 자본주의라고 하는 것은 기본적으로 저는 그렇게 생각하는데 자본주의를 내셔널라이즈 하는 것은 대단히 위험하다. 왜냐하면 돈은 눈먼 돈이라고 생각해요. 돈은 눈이 없잖아요. 돈은 어디든지 갑니다. 돈은 나쁜 짓을 해도 죄의식을 느끼지 않아요. 근데 그 국익이라고 하는 것, 그러니까 내셔널 인트레스트라고 하는 것 결부가 되면 돈은 굉장히 다른 방식으로 움직이죠. 게다가 글로벌화된 금융자본주의는 돈을 굉장히 빠르게 움직이게 할 수가 있어요. 모일 수도 있고. 이제 그런 맥락에서 본다고 하면 눈먼 돈을 우리가 좀 더 통제할 수 있는 방식이 과연 무엇일까? 이제 이런 생각을 하는데 아까 말씀하신 그 로컬이라고 하는 것. 그래서 저는 요즘에 무슨 얘기를 좀 많이 하고 있냐 하면 그 자본주의가 아니라 마을 산업이라고 하는 것. 그러니까 사람과 사람이 좀 보이는 새로운, 그러니까 눈먼 돈에 돈에 눈을 좀 달아주는 작업. 그런 경제 시스템은 어떤 식으로 할까? 그래서 돈이 만약에 전쟁을 피해가고 좀 더 평화를 추구하는 돈을 만들 수 있다면 그런 방식의 로컬에서 어떻게 가능할까? 근데 그게 가능할 것 같아요. 뭐 그 얘기는 오늘 시간이 없어서 많이 말씀 못 드리겠습니다만 그래서 그런 이야기들을 우리가 조금 더 하되 다만 그걸 글로벌라이즈 할 필요가 있죠. 다시 말하면 우리가 그 다른 로컬하고의 연대를 조금 더 강화시켜 나갈 필요가 있는데 그게 쉽지는 않지만 그래도 지금부터라도 그 노력은 좀 해야 되지 않을까 하는 생각입니다. 그건 또 좀 다른 맥락이 있는데요. 예, 그건 이제 패권 경쟁이니까 어쨌든 미국의 힘을 상대화하는 점에서는 그런 맥락이 있다고 생각을 합니다. 예. 네, 저기 통역을 하실 거죠? 좀 이따. 예, 예. 아까 주두 교수께서 말씀하신 것 중에서 그 전쟁 패러다임에서 평화 패러다임으로 갈 때 가장 중요한 게 미들 그라운드를 확산하는 게 상당히 중요한데 그 미들 그라운드를 확산하는 좀 구체적인 방법들이 뭔지 좀 여쭙고 싶은데. The extreme two sides, it is important to build up the middle ground you mentioned, and then how we can really strengthen the middle ground, or how to rebuild such kind of middle ground. 우리가 여기 대부분 저기 교회 분들, 그 다음에 저기 학생분들, 그 다음에 NGO, 기독교 NGO에서 일하시는 분들인데 구체적으로 어떻게 미들그라운드를 확산할 수 있는지 조금 얘기를 해주세요. The first thing in my understanding is in any conflict, especially when it is armed, there has to be a civil society force that should say the conflict is not about terrorism or about craziness of one leader. Okay? The conflict is about human issues. Okay? Human issues, social, political, geopolitical. And as one of the Irish peacemakers used to say, the civil society should bring the conflict from the street to the table. Street to the table.
from the war front to the table, street to the table. So that is it's not only a metaphor, it's real, isn't it? It's real. I think what is being discouraged at the more discouraged, okay? Not only discouraged, opposed is bringing it to the table. Do you get me? That is dangerous. The necessity to bring it to the table is the first step. I'm talking not in theoretical terms, practical terms. Because they say, no, smash. That's the answer. And then Kim Jong-un say, okay, I'm ready. Now, when I look at on the images of his daughter, do you think honestly that he wants this daughter to one day become a nuclear power? I don't think, because whoever he may be, he is also a father of 2 or 3 children. I don't think he wants to pass this on, but that is how he portrays to the world, that I want to carry this on eternally. Okay? That's how it is portrayed. So the human story doesn't come up at all. Human story doesn't come up at all. So, yeah, sorry, I shouldn't go beyond. The main point is to say no. There are socio-economic, political, historical issues. We have to talk. And there has to be some kind of a plan. What are we going to talk? I think the talks start mostly, as you know, firstly with humanitarian issues. Humanitarian issues. That's primary. Okay? Very, very important to highlight the humanitarian issues, because that is common for all the sides. Okay? That's why during the pandemic, some civil society groups, I know Dong Jin Kim and others and many of you, worked to develop a humanitarian vaccination diplomacy. In the name of a common pandemic, let's send vaccination to North Korea. But then Biden sends vaccination to South Korean army and calls it arsenal of democracy. There's no middle ground even in the pandemic. So who is going to voice the need for middle ground? It's us who have to say there has to be a middle ground. So my middle ground is to say, well, we have to talk. Very basically. 예, 그 미들그라운드라고 하는 것은 일단 그 세상 사람 살면서 모든 갈등들이 다 있는데, 갈등을 거리에서, 다시 말하면 폭력적으로 하는 것이 아니라 일단 테이블에 같이 앉는 것. 그래서 일단 대화를 해보자. 그래서 폭력이 아니고 대화를 할 수 있는 테이블에 앉는 것, 그 자체가 미들그라운드라고 얘기할 수가 있는데, 아쉽게도 지금 그런 미들그라운드가 거의 사라지고 있고, 아무도 테이블에 앉으려고 하지 않을 뿐만 아니라 심지어 이제 그거를 다 없애는, 이제 그래서 아이리시 그 피스 운동가들 경우에는 평화 운동을 할 때 스트리트 테이블, 그러니까 다시 말하면 거리에서 테이블로라고 하는 것이 굉장히 중요한 하나의 이슈였다는 저 말씀을 드렸고요. 그 다음에 이제 그런 그 테이블에 올라왔을 때 가장 중요한 공동의 화제는 결국은 인도주의적 이슈를 먼저 이야기하는 것이 가장 중요하다. 근데 아까 말씀하셨던 것처럼 북한 경우에 그런 대립이 강화됐을 때 코로나 시절에 이 백신을 인도적 지원하자고 했고, 그것이 사실은 대화 테이블을 열 수 있는 기회라고 생각을 했음에도 불구하고 그 테이블도 생션 정치에 의해서 열리지 않았던 것. 그래서 굉장히 불행해졌고, 미들그라운드라고 하는 테이블을 만드는 것이 점점 더 어려워지고 있는데, 그럼에도 불구하고 대화로 문제를 풀어갈 수밖에 없는 것이 현실인 것 같다라는 말씀을 주셨습니다. 네, 고맙습니다. 우리 이제 5시 15분인데 박사님, 여기서 우리가 마무리를 좀 해도 될까요? 아니면 한 코멘트 하시고 마무리 코멘트 하시고. 예. 우리 마지막으로 김민지 목사님 오셨어요. She is in charge of NCC International Department.
네, 뭐 꼭 말씀하셔야겠다는 분 있어요? 예. 없으시면 예, 우리 주두 교수님 그리고 이기호 박사님 다시 한번 큰 박수로 격려해 주시고 1차 평화포럼 마감을 하도록 하겠습니다. 감사합니다.